Okay, Assalamualaikum and a very good morning class. Okay, as for today adalah first day kita punya PDPR yang 3.0 kan PDPR. Okay, hari ni kita nak pergi new chapter which is chapter 4 operations on set. So, in this chapter you will learn intersection of set, union of set and combined operations on set. Okay, kita nak recall sikit. Untuk set, you have learned about this symbol. Dia ada remos sikit. Okay, symbols ni, nama dia universal set. Lepas tu kamu ada belajar simbol ni. This is element of a set. Lepas tu kamu ada belajar Venn diagram kan? Nak draw Venn diagram. So, Venn diagram A, Venn diagram B. Tu yang kamu dah belajar sebelum ni lah. Okay, intersection of set. How do you determine and describe the intersection of set using various representation? So, various representation kita ada dua. Satu by listing and kedua is using Venn diagram. So, first by listing, second by using Venn diagram. An intersection of sets exists when there are more than one set. So means at least two set involved, baru ada intersection. The intersection of set P and Q is written using the symbol, this symbol. Dia macam N terbalik tapi tak ada kaki. So, set P intersect Q contains the common element of both sets P and Q. Okay, kita buat satu example. For example, set P is A, B, C. Set Q is B, C, E. Okay, example. So, the common elements for set P and Q, we call it as P intersect Q. So, kalau dia ada sama elements ataupun dia ada share elemen yang sama, that is the intersection between set P and set Q. So, what is the intersection for this example? So, A only P has, Q doesn't have. So, both of them has B and C. So, B, C is the intersection element for P intersect Q. So, kita boleh sebut P intersect Q is R, B and C. Ataupun if using Venn diagram, since P and Q share elements B and C, your Venn diagram must overlap. So, this is set P, set Q, both have B and C. So, P has A and Q has E. Means A only for P, E only for element for Q, and they both share element B and element C. Okay, look at other example. Example 1. It is given that the universal set X is an integer where X in between 1 and 10 and included. So, ada equal sign kat bawah ni kan. For equalities means 1 and 10 included. Set P, X is an odd number. Set Q, X is a prime number. And set R, X is a multiple of 3. So, for this case, you need to list everything first. Okay, by listing for A, with the answer A first, for universal set. Universal set, asyik keluar je. Universal set, kenapa dia nak keluar je ni? Okay, universal set. So, kita ada flower bracket. Ni cara tulis saya, awak dah belajar sebelum ni. 1 until 10. So, we have 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Don't use and kat sini Dia mesti each and every elements kita separate dengan koma. Then set P. P is an odd number. Odd number is too many odd number. Okay, remember case yang dia dah bagi universal set, P is only use whatever in the universal set. Jangan nak exceed lebih. Sebab universal set is the maximum set untuk each question. So P, X is an odd number. So odd number from universal set is 1, 3, 5, 7 and 9. So Q is a prime number. So Q prime number start 2, 3, 5, 7. That is prime number. Jangan lupa prime number is a number that can only divided by itself and one only to get a round number. Q and last is R. R is a multiple of 3. So from universal set, multiple of 3 is 3, 6 and 9. Okay, now look at question A. List all the elements of the following intersection of sets. So for A1, P intersect Q. P intersect Q means all elements that P and Q share. So P and Q share 3, 5 and 7. So this is PQ, P3, Q3, P5, Q also have 5 and 7. So for P intersect Q is 3, 5, 7. For A2, P intersect R. So P intersect R. So now look at set P, this one, and set R, this one. What's elements that they share? P and R share PR. 3 and 9. And last, A3, ada 4. Q intersect R. Means look at Q and R only. Q intersect R. Q and R, they share 3 only. 3 is the only elements that Q and R share. And last, number 4, P intersect Q intersect R. Means P, Q and R share the same element. Okay, which element that's all 3 set share? 1, no, 3, 5, 9 only P and R. Means 3 is the only elements that all set share. So P intersect Q intersect R equal to 3. Okay, that's all for A. Now look at B. Number of elements, N is for number of elements. So P intersect Q, kita dah ada yang ni. P intersect Q, how many elements are there? 1, 2, 3. So we said that number of element P intersect Q equal to 3. Awak kira je ada berapa. Jangan tambah So 1, 2, 3. Each element is equal to 1. 1, 2, 3. So 3. So B2. Number of element P intersect R. P intersect R 1, 2. Number 3. The number of element Q intersect R. Bila ada small letter N ni maksudnya the number of element. Q intersect R kita ada 3 saja. So equal to 1. And last but not least
the number of element P intersect Q intersect R equal to, since 3 saja means only one element. Okay, next, how do you determine the intersection of two or more sets using Venn diagrams? Kali ni kita nak tengok kalau using Venn diagrams macam mana. So the intersection of two or more sets are represented by the shaded regions as shown in the following Venn diagram. So tengok example, ada 4 Venn diagram kat sini. So first Venn diagram, P intersect Q means the region. Kita bahagikan kawasan ni region region P intersect Q means P and Q overlap. So this is the region where P and Q overlap. Okay, for second diagram, P intersect Q equal to Q. So dalam case ni, what is the other relationship between P and Q? Siapa ingat? Kat jawapan bawah ni dah tulis dah yang ni. Yang ni apa dia ni? Simbol ni. This is subset. Subset means, kita tulis yang ni, everything P intersect Q is a subset of P. So dalam kes ni kita tengok P intersect Q is equal to Q juga kan. Kita juga boleh tulis Q is a subset for set P. Means all Q inside P. So untuk diagram ni, P intersect Q is also Q. P intersect Q is everything Q. Dia overlap dekat Q semua. Sebab semua Q ada dalam P. So the second relationship is P intersect Q is a subset of P. Ataupun kita tulis Q is a subset of set P. Kena faham maksud dia. Since P intersect Q is also Q. Okay. Third diagram, P intersect R means P and R overlap. So neglect Q. Kita cuma tengok P and R saja. P and R. Intersection between these two cuma ada kawasan ni saja. So this P intersect R. For this one, P intersect Q intersect R means all these 3 set must overlap to each other. So kalau awak tengok region, this region only P and Q overlap. This region only Q and R. So yang tengah ni, the center region means it contains P, Q and R. Yang bertindih ketiga-tiga ni adalah P intersect Q intersect R. So kita tengok example 2. The Venn diagram shows set J, set K and set L such the universal set 1, 2, 3 until 9. So kat sini dia dah lukiskan untuk kamu Venn diagram. So daripada Venn diagram yang dia dah lukis ni, for A, J intersect K. Means J intersect K kalau saya lukis balik. So bila kita nak buat J intersect K, abaikan L. Anggap L tak ada. So J and K. J, K, dia overlap dekat sini kan. So since overlap dekat sini, kalau tengok diagram, kawasan yang ada elemen apa? J and K ada 5 and 3. So kita tulis J and K ada 5 and 3. Untuk B. Untuk B, J intersect L. J dengan L, cuma tengok diagram J dengan L saja. So kalau J dengan L, J dekat luar, L dekat dalam kan. So J, L. So intersection dia adalah di sini. J dengan L bertindih. Overlap is at L. So what are the elements at L? Kita ada 7, 9 and 5. Okay, susunan dalam set ini tak perlu ikut descending order or ascending order. Tulis saja ikut suka 7, 9, 5. Tapi lagi cantik kalau awak ikutlah. For example, 5, 7, 9. Itu untuk ascending. Kalau descending, 9, 7, 5. Semua boleh.
untuk tajuk set kita cuma tengok the correct elements sahaja. Dia tak tengok awak punya sequence. Okay. So for C, K intersect L. So tengok K dan L saja, maksudnya L yang kecil, K yang besar. Abaikan J tu. So K intersect L, ada intersection dekat sini kan. So maksudnya yang mana? K dengan L overlap cuma kawasan 5 sahaja. For D, J intersect K intersect L. So all three set overlap dekat mana? Kalau dekat sini, ni yang saya tunjuk ni, dekat elemen 3 ni, L tak ada. So dia overlap cuma di kawasan ini saja. Betul tak? 5 ada dalam L, 5 ada dalam J, and also inside K. So J intersect K intersect L is 5. Element 5. Saya nak awak ingat ya, kalau ada dot ni, dot ni represent one element. So 1, 2, 3 element. Yeah. 1, 2 elements. Tapi kalau diagram awak jumpa example dia buat macam ni, 2, 3, 1. Ini number of elements. Tu pun kita guna diagram ni, saya tulis kalau using number of elements, dia akan jadi macam ni. Ini kita recall balik. Okay, sini kita ada J, L, K. So, outside ni kita cuma ada 2 and 8. Means kalau dalam soalan awak jumpa 2, dia tulis 2, maksudnya this region contains 2 elements. Yang mana? 2 and 8. So, untuk yang ni, 3 ni dia ada 1. Dalam ni dia ada 1. Dalam ni dia ada 2. And dalam ni dia ada 3. So, all elements untuk tak ada dot ni means 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 elements in this universal set. So, kiralah 1 until 9. Ada 9 je kan. So, pecahan dia 1, 4, 6, 7, 9. Yang ni kena kira satu-satu. 1 dot means 1 element. Okay, example 3. It is given that set A equal to numbers on a die, set B even numbers on a die, and set C 7, 8, 9. A, list all the elements of the following intersection of set. Dia nak suruh jawab A intersect B ni yang ni. So first kita kena tahu elements for all set dulu. So kita tengok set A. Set A, numbers on a dice. So dice paling senang kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni sebenarnya dia panggil fair dice. Fair dice tu maksudnya dia ada 6 muka lah. 6 faces. Jangan guna dice yang ada pelik-pelik kan. Ada 3 faces lah. Ada 6 faces lah. Tak ada. Ni kita ambil yang regular or normal dice. So B, even numbers on a dice. So dice yang ni, even number, kita ada 2, 4 and 6. And set C is 7, 8, 9. Pakai saja yang dia dah bagi. 7, 8 and 9. Okay, dalam kes ni, kita nak tengok A intersect B. So, for A intersect B, A and B share the same common element. So, for A, 1, A intersect B is equal to, yang A dengan B share is 2 and 4. Ada 6 lagi. 2, 4, both has 6. Okay. For A2, B intersect C. So, B intersect C. B and C. Ada intersection tak? Tak ada kan? 2, 4, 6 tak ada dalam C. All elements are different. Since tak ada, kita akan buat phi. Lah, tak cantik saya punya ni. Masuk awak bulat. Then awak slash.
Ni nama dia phi. P-H-I. Bukan pi dia phi. Phi ataupun cara kita tulis empty set macam tu. Kita buat 2 bracket, tinggalkan kosong. Ini maksudnya tak wujud lah empty set, elements dia tak ada. Dia tak share apa-apa elements. Kita tulis sebagai phi yang ni ataupun guna simbol yang ini. Cara tulis yang kedua, B intersect C equal to empty set. Kalau tak ada apa-apa, masuk empty set. Tapi kalau dia tulis apa-apa elemen walaupun 0 kat sini, means 0 tu is an element untuk B intersect C. So, kita nak bagi tahu dia tak ada apa-apa intersection, kita biarkan dia kosong sini. Tak ada tulis apa-apa pun. Kalau ada tulis, maksudnya ada elements. Tu kena faham. So, yang ketiga, A intersect C. So, look at A and C saja. Ada intersection tak? Tak ada juga kan? So, kita tulis sebagai empty set. Ataupun awak guna simbol pi. Ni empty set phi. Boleh? Okay, kemudian for B, draw a Venn diagram to represent set A, B and C and shade the region that represent A intersect B. So, sekarang kita tengok. A intersect B, dia ada elements. B dengan C tak ada. A dengan C tak ada. Means C ni dia isolated. Dia tak ada share dengan siapa-siapa. So, kita boleh lukis C di tepi. So, ini C. C ada 7, 8 and 9. Jangan lupa dot ni. Dot ni means represent one element. So, A dengan B ada overlap 2, 4 and 6. So, A dengan B boleh lukis ada overlapping. So, A and B. Overlap both ada 2, 4 and 6. So, A sahaja yang tak share dengan B, dia ada 1, 3 and 5. B yang tak share ada tak? Tak ada. So, sini kosong kan? Kosong kan? Kalau sini kosong, dia tak ada, langsung tak ada apa, tak share dengan B. Sama ada awak lukis macam ni, maksud dia sama. Ataupun paling cantik awak tulis A. Diagram dia A, B inside. So, A, B dan C dekat luar. Enclose. Use any polygon, nak guna triangle ke, nak guna square ke, rectangle ke, terpulang. So, siapa yang lukis macam ni, yang ni yang paling betul lah. Sebab intersection dia juga adalah subset. So, sini 1, 3, 5. Sini 7, 8, 9. So, ini ada 2 contoh Venn diagram yang boleh pakai. So, kalau soalan minta shade the region untuk 1, A intersect B, kalau diagram ni, inilah region dia. Kalau diagram ni, A intersect B, shade the region. Lorekkan saja. Okay, untuk soalan yang kedua, since guna diagram yang sama, saya suka yang bawah ni lah. Bawah ni, kita guna diagram yang sama. A, B, C ni saya nak guna triangle. C. Dia nak B intersect C. B intersect C. Dia nak awak shade the region kan. So, B dengan C ada intersection tak? Tak ada. So, tinggalkan macam tu. Tulislah elemen dekat dalam. Nak tulis boleh, tak tulis boleh. Sebab dia minta draw a Venn diagram saja macam ni kan. So, B intersect C is not exist. Tak ada elements dia. Relationship dia tak ada. So, biarkan kosong. Okay. Then, how do you determine the complement of an intersection of set? Complement ni apa? Kita tengok. The complement of an intersection of set is written using the symbol prime. Ni simbol ni. A intersect B prime. Maksudnya,
selain daripada A intersect B is read as the complement of the intersection of sets A and B. A intersect B complement refers to all the elements not in the intersection of set A and B. So, for example, kalau A kita ada 1, 2, 3. B kita ada 2, 4, 6. So, A intersect B, semua orang harus tahu bahawa the answer is 2. 2 kenapa? Both ada elemen 2. So, kalau soalan minta A intersect B complement. So, kita tengok. Dalam soalan ni A dengan B kan? A dengan B ada 1 until 6. 1, 2, 3, 4, 6. 2 ni walaupun dia berulang, kita anggap dia sekali je lah. Ada wujud sekali saja. So, kalau A intersect B complement, awak jumpa ada simbol ni. Ada simbol koma dekat atas ni, prime. Complement, kita tengok. Selain daripada 2 ada nombor berapa lagi? Dalam soalan ada lagi 1, 3, 4, 6. Itu maksud dia. Ni flower bracket. So, other than A intersect B. A intersect B is 2. So, complement means apa saja yang not include 2. Not include 2 is 1, 3, 4, 6. Kalau Venn diagram, kita akan lukis macam ni. A, B. A, B. Kalau intersection dia kat tengah ni kan. So, kalau complement means outside dia. Dia tak termasuk intersection. Itu maksud complement. Tengok example 4. Given the universal set, X is an integer, X between 1, 8. So, kita tulis dulu senang. Universal set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 8 included sebab dia ada equal sign dekat equalities. So, set A, remember, kalau ada universal set, set yang lain mesti hanya yang ada dalam universal set. Jangan keluar. Set A 1 until 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasakan diri awak tulis balik. Sebab ini dekat soalan kan. So, set B is 2, 4, 6. 2, 4, 6. And C is 1, 2, 3, 4. Yang ni dia dah bagi. Tak payah buat banyak. 1, 2, 3, 4. List all the elements and state the number of elements of the following set. So, dia nak first awak list, then state the number. Kalau the number ingat ada huruf apa? Ada small letter N. So, kita tengok A dulu. A intersect B complement. Apa maksud complement? So, awak kena cari A intersect B dulu. Kalau A intersect B, awak ada siapa? A dengan B, intersection dia ada 2, 4 and 6. 2, 4, 6. Therefore, A intersect B complement from universal set that's not include 2, 4, 6. Itu maksud complement. Apa yang tak ada 2, 4, 6, kita ada 1, 3, 5, 7, 8. So, number of elements A intersect B complement is 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 elements. So, for B, soalan minta A intersect C. A intersect C complement. So, cari dulu A intersect C. A intersect C means A and C share. Both ada 1, 2, 3 and 4. So, ada 1, 2, 3, 4. So, A intersect C complement. Maksudnya, other than 1, 2, 3, 4, kita ada 5, 6, 7, 8. So, number of elements A intersect C complement is 4. And last but not least, C, dia minta
A intersect B intersect C complement. Cari dulu A intersect B intersect C. A intersect B intersect C ada apa? 2 and 4. So, 2 and 4. Means A, B and C all ada share 2 and 4. So, if complement A intersect B intersect C, all numbers from universal set awak, all numbers without 2 and 4. So, kita ada 1, 3, 5, 6, 7, 8. Then the number of elements for A intersect B intersect C complement is 4, 5, 6. 6 number. Okay, boleh? Kalau saya laju sangat, awak ulang balik ya. How do you determine the complements of the intersection of two or more sets on Venn diagrams? The complement of the intersection of two or more sets are represented by the shaded regions as shown in the following Venn diagrams. Ni yang saya tunjuk tadi. Kalau Venn diagram ada universal set, awak dah belajar dulu universal set Venn diagram dia hanya guna rectangle atau square saja. Kita tak boleh guna benda lain. Universal set, saya ulang, hanya rectangle or square. So, untuk soalan ni, shaded region dia outside P intersect Q. Awak tahu P intersect Q yang ni kan? Kawasan yang white region ni. Ni kita panggil kawasan lah. Kawasan luar ni, kawasan P, kawasan intersection dan kawasan Q ni. So, P intersect Q yang dalam ni. Tapi kalau ada prime, ada complement means everything that outside from intersection ni. Itu masuk complement. Sama juga dengan ni. P intersect Q yang ni. P dengan Q overlap dalam ni. Kalau complement means outside dia. Untuk yang ketiga, P intersect R. So, awak abaikan Q. Awak tengok P dengan R, cuma ada, diagram dia cuma ada ni je. Sini P, sini R. So, P intersect R yang ni kan? Kawasan ni. Kawasan ni termasuklah yang ni. P dengan R yang ni. So, kalau complement, kita tak nak yang ni. So, outside dia. Everything outside. Tinggalkan dia saja. Sebab dia complement. Tak nak yang ni. Sama juga dengan ni. P intersect Q intersect R. Awak semua tahu yang ni. Yang ada overlap untuk ketiga-tiga. So, kalau complement, semua yang di luar. Okay, tengok example. Okay, dalam example kali ni, saya nak tunjuk dengan awak cara untuk guna number of region. Sebab bila awak belajar combine operation nanti, maksudnya ini intersection. Lagi satu awak akan belajar union. Awak sangat perlukan cara number of region. Untuk case ni, P intersect Q, awak tahu kawasan ni kan? Kawasan ni. So, kalau complement means everything yang di luar P intersect Q. Yang ni. So, satu cara lagi. Katakan ada orang tak perasan. Ada R lagi tak perasan kan? So, step dia, awak tulis number of region. 1. 1 represent yang everything outside yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni untuk check siapa yang tak confident. So, P. Ada dalam bracket, kita letak P. P ada nombor berapa? 2, 3, 5, 6. P tengok yang P saja. 2, 3, 5, 6. Intersect dengan Q. Q, look at circle Q. Kita ada 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Kita ada complement. So, intersection ni masuk apa? Ni yang saya nak awak ingat. Intersection means overlap elements or overlap region. So, antara kiri dan kanan. Bila dah tulis macam ni, tak payah tengok diagram Kiri dan kanan. Which region yang di overlap? Dua-dua ada 3 and 6. So, 3, 6. The bracket, complement. Complement ni maksud dia other than 3, 6. Selain 3, 6, kita ada 1, 2, 4, 5, 7, 8. So, kita tak nak 6 dengan 3 saja. Ni tak nak.
So shaded the region. So region awak 6 dengan 3 saja tak nak. Yang lain ada di luar. Siapa yang boleh direct dapat tanpa tulis number of region, teruskan. Sebab working ni tak ada markah. Untuk kes ni P intersect R. So P dengan R, kita tahu kawasan ni. So kalau complement other than that, lain daripada dia. So kalau tulis nombor kan sama dengan sebelah kan. So P masih lagi 2, 3, 5, 6. R bawah ni lah. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 complement. Intersect maksudnya yang sama. Kiri kanan yang sama. Dua-dua ada 5. Dua-dua ada 6. So 5 dengan 6. Complement maksudnya tak nak 5, 6. Kita ada 1, 2, 3, 4, 7, 8. So 5 dengan 6 kawasan 2 ni. So kita tak nak kawasan ni. Semua yang kawasan tu, selain daripada tu kita kena shade the region. Kalau awak ada warna, warnakan keliling dia. So yang ni saja kita tak lorek. Biarkan saja dia kat situ. Okey, nak ingatkan kalau lorekan, make sure buat sehala je ni. Saya salah ni. Dia tak boleh satu ke atas, satu ke bawah. Tak boleh. Dia kena macam ni. Guna pembaris, buat saja garisan. Okey, dalam kes ni awak tahu. Ini simple. Terus dapat kan. Yang ni adalah intersection dia. Kalau complement, everything outside. Kalau shade the region ni, tak pakai pembaris pun boleh. Tapi make sure macam ni. Awak buat, dia one way saja. One direction saja. Jangan buat banyak-banyak. Ada atas, ada bawah. Okay, since kita tak nak yang tu saja. So, awak kena tengok. Jangan ada apa-apa garisan inside this intersection. Sebab kita nak complement dia. Dia saja tak ada. Yang lain semua ada. Okay, that's all untuk intersection. So, buat workbook page 53 until page 56, question 1 until 5. Okay, that's all for today. Thank you, class.